Question number 63. माननीय मंत्री जी, Answer of the statement is laid on the table of the House. honorable member, Sir, during the COVID and post-COVID, many children, including a lot of tribal children who were pursuing higher education, dropped out. We all know the reasons: family loss, financial loss, etc. My question is whether the ministry has taken any step to bring back those children to the universities, any financial assistance or any other kind of support provided to them, any data regarding how many dropped out children returned to the universities. Honorable Speaker, sir, our member has raised a good question, but I am giving the answer that according to the data in the ministry, in higher education, gradually GER is increasing day by day. Starting from 2012-13, it was 11.1 and now it is 18. So naturally, it is a continuous process always to take the dropout children to the higher education, and that's why we have also built in the 2019 another tribal university in Andhra Pradesh. supplementary. Sir, a central university has been set up in tribal-dominated Koraput district, but from viewpoint of infrastructure and manpower, the university seems to be on a neglected front. My question to the Honorable Minister is, what is the total number of vacancies in the teaching and non-teaching positions in the Central University in Koraput, in my state, that is Odisha, and when these positions will be filled up? Honorable Speaker, sir, the question is on the tribal university, and Koraput is not the tribal university. We have the detailed data on tribal university. If member comes and meet with me, I will tell him. सारे कुछ चीजों को हाँ, सारी तो है ही. पूरी कंप्लीट. हाँ, yes sir. माननीय मंत्री जी देंगे जवाब. ऑनरेबल स्पीकर साहब, सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देते की कोशिश कर. आदरणीय सदस्य ने आपकी अपने राज्य के बारे में पूछी है. ये बात सही है, लंबे समय तक कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए वो कई कारणों से नहीं हो पाई है. इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ. इन दिनों में वहाँ एक लंबे अरसे के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है. कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है. उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में. उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है. पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है. उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी IITs, NITs की भी है.